Schacht. Wir essen. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Ah. Oh partigiano. Ihr verdammten Albaner. Partigiano. Aber das ist doch völlig klar. Aber das ist doch. Das ist auch völlig klar. Wir essen. Der alte Mann. Dreck. Dun, dun, dun. Der albanische Badmintonhong. So viel für ein Japsenfieder. Halt die Fresse. Was ist denn das für ein. Was ist das für ein Insektenfresser? Bennett. Oh mein Gott. Es ist wieder da, Bennett. Georgie, Georgie. Wimmel. Over the next few days, the paper dragon came out often to play with Daniel. During this, Paper George, Alter. Paper George. That cat's name is Mrs. Carter. Ever since I secretly fed her some fish for dinner, we've been good friends. That's Duke. This is Jessica's pet. He doesn't like rainy days or Mrs. Carter. And now, we are friends too. My name is Daniel. What's your name? the paper dragon flapped its wings, as if it didn't understand him. Well,
Since you like the sound of the penny whistle so much, why don't I just call you Penny? I'll keep practicing to Eddie? make you sound better. Daniel and Penny then played baseball together in the attic. Let's play cat. Der Araber. But just as they were in the middle of enjoying themselves, a violent shaking suddenly rose from the ground. The stubborn earthquake is back at it, folks, and it seems even stronger than last time. At this moment, the box suddenly shot open, and thick clouds of smoke billowed out, followed by several paper balls. Oh, nice. Penny attacked the paper balls without a moment's hesitation and promptly threw them back into the box. Penny then flew around in front of Daniel and rushed right back into the box. As the box closed, the earthquake stopped. Facing a friend's farewell without a formal goodbye, Daniel felt confused and lost. He moved the box to the center of the attic. Facing it, he practiced his penny whistle day in and day out. As the days went by, Daniel's playing became smoother. One day, the box suddenly began to move. Huh? One, two, three, four. This time there were 4 paper dragons. But they weren't alone. Enemies began to jump out of the box too. Earthquake! Another earthquake! This time it's reached a magnitude of 5.8! In that small attic, the 4 paper dragons fought fiercely against the paper balls. This time, the paper balls used new tactics. They shrank together into a single monstrous ball of paper. It began to shoot strong bursts of electric sparks at the paper dragons as they flew through the air. As they were hit, the paper dragons fell from the air, one after the other. Seeing the injured paper dragons, Daniel felt very distressed and anxious. Just then, one of the paper dragons painfully started to fall and gathered the remainder of its power. The paper dragon transformed into a great beam of light and dove straight down to pierce through the monstrous paper ball. And then came another paper dragon. The monstrous paper ball was plastic to bits, exploding into smaller paper balls. Trembling, they struggled to escape back into the box. The sacrificed paper dragons were reduced to swirling shreds of paper, and a silence pervaded. Peace and tranquility were restored once again to the attic. Daniel saw the remaining 2 paper dragons lying on the floor, badly wounded. He rushed to grab some stickers and treated them at once.
aus mit dem Polo-Hemd, Bitch. Sticker. Suddenly, countless paper dragons began to gush from the box. The 2 wounded paper dragons were repaired and began to fly. Like 2 colored threads, they merged with the other dragons, flying in unison. The dragons moved like a tide, flying freely through the attic. Dragons breathe. Daniel eagerly took out his penny whistle. He showed all his paper dragon friends the results of his hard work and practice. Drecksau. Ja, der Busfahrer. Hey, Hey! Houston, Houston. Die Ratte. Die Ratte. Ripside ist Zeit. es hat sich ausnipexiert. Das ist wie Huso, nur noch in schwuler. Meine Fresse. Mann, Digga. Digga. Afrika. In the sweet melody of his playing, Daniel felt himself enter into the world of dragons. The paper dragons merged into a long letter and floated down towards Daniel to tell their story. After the last war, the fantasy world enjoyed a long spell of peace and stability. But now, the giants have returned. They have launched ferocious attacks, trying to invade your world, little room. We are prepared to launch the final defense. Then we will have to destroy your room, for it is the last remaining entryway into your world. Please believe this farewell will only be temporary. We will not be apart forever, and we will never forget our eternal mission of protecting you. At that moment, the paper dragons flew back into the box. Daniel still couldn't fully understand what the paper dragons had meant, but he had a vague feeling in his heart that he may never see his new friends again. A few days later, Daniel's chickenpox had fully recovered.
He could now play the penny whistle very, very well. But the paper dragons never returned. Maybe it was time to leave and move on. Earthquake warning! Magnitude 6.2! A massive earthquake is hitting our town! This All young townspeople, please leave your houses immediately and move to safe open spaces! Just then, countless paper dragons shot from the cardboard box. However, it seemed like they were under attack, spinning and falling through the air in confusion. What's happening? Daniel quickly grabbed the stickers out from his bag and did his best to heal the injured paper dragons. Genau, was der Alex geschrieben hat. Er hat einfach den Eddie Hobbs genommen. The paper balls swarmed together and pushed Daniel away. Dann übertrag mal dein Spiel auf He couldn't Discord. move. Digga. Gut sehen. Suddenly, ominous clouds rose from the box, and a violent lightning flashed through the room. The figure of a giant slowly emerged from the thick clouds, and the entire attic became overwhelmed with its evil aura. The earthquake is growing stronger! Now with a magnitude of 7.1! Heaven almighty! Are we doomed? The giant unleashed its power maniacally. Muss die Scheiße sein. The paper dragons struggled against it, with no means of fighting back. At this critical moment, two paper dragons shined brilliantly. Together, they heroically crashed their bodies into the giant. Daniel thought the giant had been defeated by the paper dragons, but soon he found that things would probably not be so simple. The giant's figure could still be seen in the thick smoke, looking evil and terrible. The attacks of the paper dragons had had no effect, and the giant had only grown stronger. He fought back with a new ferocity. The paper dragons were simply no match for it. The earthquake is going stronger still! The greatest disaster this town has seen in over 100 years! Will this nightmare ever end? The paper dragons now all but defeated, Daniel spotted a frail figure in the distance. It was Penny.
It flew gently in front of Daniel Anyways, the dancing clown. and affectionately rubbed its head against his fingers, as if this whole crisis had never happened. Daniel felt like Penny was trying to tell him something, but he didn't quite understand what. Penny then left Daniel and soared into the air with a determination in its wings. Suddenly, the other paper dragons seemed to be summoned. They flew through the air, all together in unison, responding to the call without an ounce of hesitation. At that moment, Penny turned into a great red beam and rushed fast towards the giant. The other dragons followed, shining together like a shooting star. At that moment, Daniel seemed to see a real dragon flying. No! The huge explosion from the impact drowned out everything else in the attic. Wagenheber. The attic rained down with countless pieces of paper, the leftover scraps of the paper dragons. Daniel wanted to collect all of the pieces. He thought he could still fix them. I can't breathe. Digga, warum muss man das wissen? Kinky Coco. Georgie. Patty. Paris Saint-Germain. Schon wieder ein Puzzle, ich geh da mal weg. Goodbye, my friend. The nightmare is over. The earthquake has stopped. With God's mercy, our town is safe. We thank you, Lord, for your protection. Ey, du dummer Affe, Alter. Du Nigger. Du Hund. A few days later, the art festival was held as scheduled. Daniel attended the show with his penny whistle. Fahrzeug geht weg und ich hör Wagenheber. Motor gut. Fahrzeug annehmen. And now, Daniel Trevor will perform a penny whistle solo of a song titled Fly With Me.
So. Rapunzel gucken böse. Rosa kommt oder so, der Idiot. Was? 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 Statt er mal Rosa kommt oder so, der Vollidiot. Ich? Ja. Ja, das nicht mal nicht lang so. Ich hab eine Geschichte in 1 bekommen. And that's how the story ends. Now, you might be wondering, what happened next? Are there still paper dragons in the world? Well, that's a difficult question to answer. But I believe that they are still protecting us somewhere in this world, just like they promised they would, forever, into Ich kann nicht eternity. atmen. Ich bin voll. Ich hab keine Du hast Decke. recht. Ah, Die Fresse. Ich deck mich mit Zigeunerflagge zu. Keine Decke, weil Afri-Coco Beach. Muss Weihnacht schmücken. Angola. Ey, du Afrika. Ich beite dich, Nigger. Ist sie nicht mehr. SCP-1762. Ja. 762. Fuck George Floyd. Ich bin jetzt einen Monat hier und habe mich komplett eingearbeitet. Obwohl meine Aufgabe einzig und allein darin besteht, Archivakten zu überarbeiten, wird die Arbeit nie langweilig. Abgesehen von ein paar absurden Witzen sind die meisten Archive sehr faszinierend. Ich habe seit kurzem Halluzinationen. Es kommt mir so vor, als würde mich jemand rufen. Eine tiefe und schleierhafte Stimme. Sie erwecken den Anschein, Kontakt zu mir aufnehmen zu wollen. Aber ich verstehe kein einziges Wort. Tatsächlich hatte ich vor, einen Arzt aufzusuchen, aber Zoe meinte, ich hätte das typische Neuling-Syndrom, das in ein paar Tagen von selber wieder verschwinden will. Ich hoffe wirklich, dass das stimmt. George Floyd. Mellow. I was born in the dark. Standort. Ist ja noch lange nicht genug. Keiner verflebt noch Blut. Ist das mit mir auf lange Sicht nicht gut? Ist ja noch lange nicht genug. An dem Affe klebt noch Blut. Stress mit den Albanern tut übelst gut.
SCP-300, okay. Ey, ich will sehen. Was? Ich will sehen. Bitte Wir übertragen. sehen. Aber Ben, der doppelte Stream ist doch Georgic. Ist doch geil. Ich kann doch nicht atmen mit 2 Streams, Alter. Mit 3 Streams kannst du besser atmen. Nee. Noch auf Twitch, bitte, ja. Bitte auf Twitch. Ja. Nein, auf Mixer. Ja, bitte. Auf albanischer Wichser. George Floyd spielt Mixer. Ja, der Schacht. Die da oben. Gut gemacht, Kuhgang. Die da oben machen ja das Gleiche. Die da oben macht das Gleiche. Diese Wichser. Diese Muslime. Ach, viele Muslime oben, ne? So weit nach unten kommt der Wein eigentlich nicht, ne? Der SCP-898. Selbst die Knochen haben sie gegessen. Er ist eine mimetische Krankheit, die eigens von Forschern aus Afrika entwickelt wurde, um als Verteidigungsmechanismus gegen andere mimetische oder sonst verstandbeeinträchtigende Angriffe zu dienen. Aua. Der Albaner kriegt Aua. Der Einsatz. Der nächste Einsatz. Weißt du Karl Astana? Karl S. Karl S. Karl A. Karl SS. Karl M. Der Karl M gibt mir einen Auftrag, Bernhard. Der Karl M. Den letzten Auftrag. Ja. Der Auftrag, der findet in Dachau statt, Bernhard. Ja. Ja. Stell dir mal vor, das Der findet Schaf. jetzt wirklich im KZ statt. Wäre doch nice. Dann an die Arbeit, Kinder. SCP-239. Oh. Eindämmung von SCP-239. Ich guck mal im Internet, was der SCP-239 D6744. Please provide your identification code Oh, according to the mission letter. 4 and 20 blackbirds. SCPs machen. Tell me, Doc, when was the last time this rag on my head was washed? D6744. According to the 7th edition of the Security Regulation Amendment, you must first provide your identification code. Otherwise, you will be executed. What? Alright. You will be asked. 4 and 20 blackbirds baked in a pie. You're a real fan of these formalities. Everything's got to be right by the book with you. Oh, God! Fuck! Mike Donald, consciousness intrusion expert, former leader of MTF UP2, codename Spider. Codename Tango. Now, level D personnel, number 6744. 744. Enough with these damn formalities. Just what the hell you want me to do? D6744, do you know about the witch plan? Hexenplan. Von I've heard Heinrich the name, Himmler. that's all. Der The Hexenplan. plan is under the direct command of 05, and the last detail of the plan is protected by the strictest confidential terms. So what? Von Goebbels. D6744, what you're about to witness is top secret information of the Foundation. The hell is going on? A few hours ago, something went wrong with the witch plan experiment. The energy of the human anomaly, SCP-239, is out of control and has begun diffusing outward, disintegrating everything it touches. You guys seriously never cease to amaze me.
SCP-239 is now a ticking time bomb. She could go off at any moment. D-6744, I need you to enter the consciousness of SCP-239 to stop this bomb from exploding. The neural key is very charged and ready to enter Hold the on, target wait, I'm not consciousness following. space. Begin the program. Consciousness What's begins to happening? link. Start D-6744, Five. we don't have much time left. 3, Fuck, 2, concise. I can't breathe. I can't breathe. Sir, Officer, Officer. Wie findest du das Spiel so? Geil. Ja, Bennett. Werden wir sehen. Oh mein Gott, der Nikolaus, guck doch. Weihnachten. 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 Ja, der schaut. Oh mein Gott, wo ist das Kind? D-6744, can you hear me? Son of a bitch! Fuck you! Fuck you, Situation is nigger. urgent. Fuck you, nigger. You were still the way you Fucking used to be, nigger. Fuck you would you, have done nigger. the same. Hello there? Hey, wait! D-6744, what did you see? A little girl, but she ran away when she saw me. That little girl is SCP-239. What else have you discovered? George. Sorry. I'm sorry. Hey Leute, heute kein GTA. Help me. The girl's consciousness is severely damaged. That probably explains her total loss of energy control. Then how should we proceed? I'll have to enter her preconscious. If there's a solution to this, it's gonna be in there. Good. D-6744, you really are the right person for this mission. D-6744, I must remind you, SCP-239 is no ordinary girl. She is uniquely dangerous. Do not forget. Yeah, I got it. I'm dangerous too, don't forget. Bernard. Eternal blood, science, red, sleep, stone green, touch, move, anxiety, close pain, lust, Zeus, rainstorm, whisper, butterfly, garden, activate, wings, turns into Holy mother of... Du wurdest gefloatet. Ich hasse Afrikaner, Alter. Ja, Snipe. Ich dachte rechts wie die meisten, Alter, warum? Seit wann die linke Seite? So ist man, Digga. Fucking nice. I can't breathe.
please, Embolo. TNT, please, Embolo. What the fuck, ey, alles. Jawohl. Fucking nagger. Oh nee, Abiturrätsel. Scheiße. Fuck, was? Ich verstehe nur am Bahnhof. I'm Dr. Pierce. We are now conducting ability control test number 125 of SCP-239. Okay, let us begin. First, set voltage strength to 30 kilovolts. Power on. SCP-239. Move the target object to the designated location. Ability control test number 125 has failed. The voltage intensity must be insufficient. I'll need a new test site, along with new equipment that can handle a greater voltage load. Gut schlafen. Gut schlafen, ja. See ya. Let me see ya. Just a while. My little Georgie. Bird's Nest calling D6744. Do you copy? Copy. The energy of SCP-239 is still diffusing outward. What's your situation? Situation's more complicated than I thought. I'm gonna need more time. Be quick about it. I got it. Quit rushing me. Oh mein Gott, Bernhard, hol mir die Maske. Hol mir die Maske. Have you heard? Heard what? O5 is displeased with the slow progress of Dr. Pierce's experiments. They've appointed a new director to take over the project. You sure it's not just a rumor? Today's morning session was chaired by Dr. Pierce. It's true. Trust me. If I'm being honest, I don't really like Dr. Pierce. Something about him, just gives me the creeps. He's coming. Stop. How are the preparations for the experiment coming along? Equipment's been checked. Everything is ready. Good. Anything to be aware of? Sam went to the counseling room after yesterday's experiment. Give him an injection of amnestic agent, and let Arthur take his place.
Try again. Set voltage strength to 250 kilovolts. Dr. Pierce, the heart rate of SCP-239 has now exceeded 160. Her physiological indicators are quickly approaching their limit. Perhaps we should consider pausing for a while. Pressurized. Set to 250 kilovolts. Go. Now. SCP-239. Pay close attention to my instructions. Crush that car in front of you. Ey, die machen das kaputt. Den SCP. Das SCP-Mädchen. Ja, aber die machen das Auto von Andrew Tate kaputt. The meaning of this. Sean Pierce. Violet. Long time, Sean. What's it been? 7 years? I've got no time to play catch-up with you. Not a great first impression you're leaving either. Barging into my lab and interfering with my experiments. According to Foundation security regulations, I could have you detained, you know. Still the same old temper. You haven't changed one bit, Sean. Well, if you want to talk business, then let's talk business. You should have a look at this first. This is... No. This is O5's manual. Effective immediately. Which plan and all SCP-239 experiments will be led by me. No, that's... No! This is a mistake! It's not possible! Don't take it personal, Sean. The simple fact is that the development of SCP-239 is moving too slow. They want a more ambitious approach. A new process, if you will. A new process? What new process? Just what do you know about process? Please, Violet, enlighten me. Sean, let us end our bickering with this. Victory comes to those who fight, and to those who last. Ja, hier ist Lady. Bird's Nest, do you copy? Copy, loud and clear. Just what exactly is Witch Plan? That's not your concern. Focus on the mission at hand. Stop the spread of energy diffusion released by SCP-239, and do it quick. Yeah, sure. Wo geht's im Block? Ey, du dummer. Dummer Akku. Director Tattoo. The storybooks and toys we ordered have arrived in C3 warehouse. Good. How's the containment room remodeling coming along? Mein Gott, da haben The wir das bed Kind and im daily Keller. necessities are all in place. The demolition of the ARB potential development plan will be completed next. Good and good. Now, how about the formal meeting with our little princess? Kaukasus. Nehmen Sie die albanische Bevölkerung ein. Weißt du, wo das liegt? Was? Weißt du, wo das liegt, Kaukasus? Bennett, geh da rein und hol mir die Maske. Hol mir die Maske. Geh da rein und hol mir
Wo liegt der Kaukasus? Kaukasus in Afrikanus. Das Land in Nein. Hello there. Hey, hold on a second. I'm not gonna hurt you. God damn it. Scared. When you feel scared, just close your eyes. Imagine something beautiful, and those terrible things will disappear. Who are you? My name is Violet Tattoo. You can just call me Violet. I will take care of you from now on. No one will hurt you ever again. Alright, that's it for today's bedtime story. Hi. We'll have a little test tomorrow. You need your rest. Afraid. Sleep. Nightmares. SCP-239, are you afraid of having nightmares again? Yes. Afraid. Just remember what I told you. When you feel scared, just close your eyes. Imagine your little friends in the stories all running out of their books to come play with you. Then you won't be afraid. Get some sleep now. Remember to imagine those beautiful images. Close eyes. Imagine. Beautiful images. Long time ago, there was a robin. It wanted a home of its own. But what should a home look like? It decided to ask other animals. The robin needs an elephant. It says the house should have very strong floors. Strong enough to support my weight. The robin shakes his head. The cheetah stops its hunting. It pulls back and whispers, "There should be beautiful spotted curtains to block out the harsh sun." The robin shakes its head again. The giraffe speak from way up high. The house should have a high roof, and plates should hang from the ceiling. The robin flaps its wings and flies away. The hippos let out a loud yawn. House should be built in a pool, so we can bathe anytime and sleep anytime. The robin Das ist shakes ASMR off the zum water Einschlafen, Digga. and flies away. ASMR. Flappy Bird auf George bestellt hier, oder? Ja. Oh.
robin shakes its head and flies away. Tja, bringt ja nichts, sich die ganze Scheiße vorzustellen. Man sieht It trotzdem flies and flies, and finally it lands on the back of a rhinoceros. The rhinoceros says, "Everyone travels with all sorts of strange questions inside, but after traveling far and long enough, the answer that everyone finds is that the truth is not far, for it lays within our very hearts. Robin, what kind of home do you want?" The robin says, "The home I want is..." SCP-239, what are you 239. doing? 239. What's going on here? 239. What's happening? Sacke. SCP-239, we have to work and rest according to You have plan. to walk, geht's drauf. Alex, clear up the mess. At once, Director. SCP-239, this is all for your own good. You must be obedient and complete tomorrow's test. After that, I'll give you a gift. A gift? All right. Kriegst auch ein Geschenk. Back to sleep now, SCP-239. Humanoid-Sektor. This is Elysium. Ja, die Zivilien von Hitler zu der Arktis. Are evolving more quickly than anticipated. The commissioning of the experimental site must be completed at once. The formal presentation is next week. I'll see to it, Director. Und das SCP-Lager. What shall we do with these creations of SCP-239? Destroy them. A gift for me. Happy! Zu hell. Zu hell, bitte. Hey, you there? D6744 calling Bird's Nest. Da ist die Tür. D6744 calling Bird's Nest. The hell are these guys up to? Director Tattoo. The experimental site has been fully prepared. The report may begin at any time. Excellent. If today's experiment Violent goes as a smoothly, fucking wolf. I will have What full the control fuck? over which plan. Go, check again to be sure that everything is in place. There can be no omissions. At once, Director. He's still weak. Presenting which plan's progress to the O5 Council shortly. Right, yes, that's just it. Listen, SCP-239's abilities are greater than you could ever imagine. She is infinitely more powerful now than when she was born. Your experimental procedures lack the proper controls. Any Abraham mistake, Lincoln. no matter how minuscule, could have irreversible consequences. Dr. White. Dr. Pierce, let us not forget that it was your previous missteps that caused us to miss the ideal incubation period for SCP-239. If we don't cultivate her using my method, the window of opportunity will be closed for good. But listen, if you go about it using your method, you will repeat the accident that happened 7 years ago. You do remember, don't you? Heisenberg, Freeman, Claire? Enough, Sean. Don't you dare bring up their names. Sean, the progress of civilization has always come with sacrifices. You don't get one without the other. To have the chance to harness the abilities of SCP-239, no price is too great. You are playing with fire. Dr. Pierce, it's time.
I suggest you go to the first floor to get front row seats to civilization's next leap of progress. Violet! Listen to me! Violet! I am Violetta Tattoo, and this is the meter test part 1. SCP-239. Do you remember our friend here? The little robin with the pretty feathers. Can you make it come out and play with us? Okay. Good, SCP-239. Very well done. Alright, let's continue with part 2. Now we need to give the robin a home. A home? Ey, den könnt ihr auch Yes, a George Floyd home. wiederholen, wenn ihr Just es like in the vorstellt. storybook. The robin needs a tree to call home. So let's give him a big tree. Robin, home. Not the tree. SCP-239, you just need to listen and follow my orders. Come on now. Let's give our good friend the robin a big tree. Home. Not tree. SCP-239, I need you to follow orders and make a tree. SCP-239, if you don't follow orders, there will be no more nice things for you. No toys, no storybooks, no pretty decorations. Back to that cold, ugly room. You don't want that, do you? No. No. Then make the goddamn tree for me. Everyone, no need to panic. This is all standard. SCP-239 will have a slight effect on the current when using her abilities. It's perfectly normal. Very well done, SCP-239. Good. Perfect. As you can well see, under my guidance, SCP-239's abilities grow more and more powerful each day. Over time, we will expand the experimental content, and we will see even more advancements. SCP-239, you can stop now. That's enough. Stop it, SCP-239. That's an order. Stop now. Wenn er da auch was gegen zu bieten hat. Wenn er... God damn it! Why won't it open? John? John! John! The backup door outside! Help me open it! Come on, quick! Immer diese Kinder. Stop it, SCP-239. That's an order. Stop now. God damn it! Why won't it open? Sean? Sean! Sean! The backup door outside! Help me open it! Come on, quick! Nein, späh die Bastard. Violet, I told you you were playing with fire. Cut the bullshit and let me out! She's lost her mind! What are you doing? Open it! Open the damn thing! No. No, Violet. I can't. What do you mean? SCP-239 is out of control. Why would I open the gate? What the fuck are you saying? Open it! You're right, Violet. Victory comes to those who fight, and to those who last. You're talking crazy, Sean! This is not that! Open the fucking thing! An accident of this magnitude! It's just what I need to prove myself. Sean! Sean, don't think like that! We can work together! We'll do it your way! Your rules, your method! Whatever you want! Or we'll do... I know! I'll quit! I'll resign! Which plan is all yours?
I will use these learnings to improve the plan and equipment. I've never been so certain of success. No, Sean. Let's not think like that. Let's talk things through. You have proven invaluable, Violet. You will not die in vain. No, Sean, no, you fucking Sean! I quit! Sean! This is... Sorry. I'm sorry. D6744. The energy output is getting out of hand. How much longer? So this is the witch plan, huh? Are we anything more than tools to you? It's not about that. This is about saving the world. Either you fix this, or we're all screwed. That's what I'm doing. Then move your ass and do it already. Yeah, suck my nuts. Quitting the Foundation was the best damn decision of my life. I now present to you the ARB Potential Development Device 2.0. This device is capable of not only better stimulating the potential of abnormal objects, but can also automatically turn on the respective electric field control, so long as the abnormal objects exceed the preset amplitude. This will ensure that the experiment is foolproof, with zero chance of runaway. The tragedy of Directed Tau 2 cannot be repeated. We must learn from our mistakes. We must not forget the enormous power of SCP-239. And we must treat security as a top priority. Otherwise, all of this will be for nothing. Do not forget the credence we live by. Secure, contain, protect. This we must uphold at every turn. Hi, hello. It's okay. I just want to talk. No. Stay away. What happened? It's not your fault. Away! Oh, shit. You will all die! Die! You will all die! I am Dr. Sean Pierce. December 25th, 2005. 16:30 hours. This is the first experiment of ARP Plan 2.0. SCP-239. We will repeat the previous tests first. Experiment 1.
800 kilovolts. Power on. SCP-239. Crush the car in front of you. What color is your book? D-6744. Nicely done. Hold on. The outflow of energy of SCP-239 has subsided and is now beginning to dissipate. We have regained control. Just hold on. Again, a job well done. The synapse is now ready to be disconnected. Can you just hold the fuck on and listen for a damn change? What's the matter? The problem hasn't yet been solved. She's still lost deep in her mental anguish. That's not our concern. The crisis has been averted. Innumerable lives have been saved. Your mission is complete. My mission's not complete until she is stable. Compassion in times of desperation leads only to the destruction of yourself. 3 minutes. You owe me that much. For all this, you owe me. I can enter her subconscious and fix this. 3 minutes. Very well. I'll disconnect the synapse in 3 minutes. If you're not back, then so be it. I will show no compassion.
sent to delivery room 2. Ach, nett. Oh. Ich gebe dir Deckung. Scheiße. Wird das so gehen? Digga, muss groß. Maternal dystocia, profuse bleeding, send to operating room now. Value fluctuation increasing. T-Body Badger approaching target. Hemostat, Target gone. confirmed. Containment operations ready. Excellent. Operation Witch Hunt, commence. Nicht gepennt. Congratulations, lovely princess with beautiful blue eyes. You thought of a good name for her? She is my little angel. Target SCP-239 has been contained. SCP-239! 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 That's an order! SCP-239! That's an order! SCP-239! Do as I say! SCP-239! Do as I say! Come on! Do it! Come on! Do it! SCP-239! 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 Don't blame yourself. None of this is your fault. Maybe you weren't meant for this world. Those eyes. Imagine. Beautiful. Images. The robin says, the home I want, my home is squishy all over, with shiny warm lights and no more cold steel. Filled all the way with beautiful star stickers and colorful lights everywhere, everywhere. Everywhere I go, they twinkle, twinkle like little eyes.
so many good books with the cutest animals inside. They only say nice things to me. They always want to chat with me. So many beautiful decorations, a soft bed, and mountains of toys. I can play all day, anywhere I want. I'll have my favorite toy, a beautiful carousel. I'll ride, and it will take me anywhere. There, I will not be yelled at. I will not be punished. I can sing as much as I like. I hope so much to live here forever. My home, Seguros' home. Oh, my head. Take a deep breath. Just some minor side effects from the force disconnection. She's not coming back. What? In the end, she chose to shut off her subconscious. She'll sleep forever, like a plant. Maybe that's for the best. Anyways, our primary concern is the incident report. It'll require some brainstorming. Not my concern. I'll arrange for someone to take you back. See you on the next mission. Not in this lifetime. Carl, you'll have to follow my instructions. Do exactly as I say. There is an access card on the desk. Take it and exit through the door on the other side.
The passcode is 0426. Find room B426 and run the program on the computer. Awful.
Herzlich willkommen zu zum Morgen. Ich habe einen Auspacken hier. Also mal raus damit. Und das ist eine Wildcard. Gefallen. Ja. Und ich muss schon sagen, Hut ab. Hut ab vor dem, was du da gestern gezeigt, geleistet und gesagt hast. Das waren mehr die Worte, die du gesagt hast, die mich wirklich beeindruckt haben, als die Taten. Ja. Sondern freut euch vielleicht einfach mit mir. Bei der Herausforderung meines Lebens, bei der wirklich meiner Meinung nach der besten Show, die es gibt, dabei sein zu können. Nicht irgend so eine Ranz-Show. Weißt du, was ich meine? Für mich ist das die beste Show. Dass ich in Tag 4 komme. Ich nie gedacht. Ich glaube, die viele von euch da draußen haben das nie gedacht und erwartet, dass ich in Tag 4 bin. Ich weiß. Aber ich habe eine unglaubliche Willenskraft. Es ist mir egal, ob ich im Dreck liege. Es ist mir scheißegal. Dann schlafe ich nicht. Es ist mir wurscht. Ich weiß, dass ich einer dieser Typen bin. Man kann alles haben und erreichen. Man muss beißen. Es ist egal. Da darf man nicht weich sein. Wer weich ist. Und ich denke, so machen wir das wie meine Mama. Die hat es immer so gemacht. Dann wackelt auch der Tisch nicht für die Kamera. Jawohl. Ja, meine Mama konnte das aber besser. Ja. Aber die hat mir so einige Tipps und Tricks auch gezeigt, wie das Leben geht. Na, Brot legen wir mal hier. Wollte ich euch noch zeigen. So. Na. Und dazu essen wir einen, wie sagt man früher, ene mene Muren raus bist du, einen Blue Edel. Ja, der lässt sich schön aufbrechen hier. Edel, ja. Weniger Blue, aber edel auf jeden Fall. Ja, schaut mal her. Ist schon da. Ist schon geil, ist schon geil, ist schon geil. Geile Sache. Einen Blue Edel. Ja. Schöne Sache. Freut mich. Geiles Frühstück. Ich muss sagen, dass ich so fürstlich nicht jeden Tag frühstücke. Gott sei Dank. Wollte ich mir nicht antun. Diesen Überfluss brauche ich nicht. Denn ich weiß permanent, dass es viele Menschen auf dieser Erde gibt, die nichts oder wenig oder Essen von wenig Qualität haben. Deswegen fühle ich mich da manchmal nicht so sehr gut, aber ab und zu mache ich es. Ich mache es auch für euch, ja, aber immer mit einem Gefühl im Hintergrund, das mir sagt, naja, okay. Oh, meine Herren, das ist edel. Das ist wirklich edel. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Toll. Geiler Käse. Kann man nicht sagen. Da kann man nicht meckern. Gut, auf dem Arsch haben wir ab. Ich habe hier eine Liste, was ich abarbeiten möchte heute mit euch. Killer Bean. Genau, Lemaire. Der Lemaire, das war der gleiche Kaporal. Der war, bevor er nach Guyane kam, wo ich ihn getroffen habe,
war der im Repmann, Fallschirmjäger. Der war eines Tages in der Munition, in der Munitions... Wie nennt man das? Da war so ein begrenzter Bereich im Camp, Munitionsdepot, innerhalb vom Camp. Das war klein, war halb so groß wie ein Fußballfeld, da hatten wir unsere Munition. Und Zaun außenrum, Stacheldraht außenrum, ein Eingang. Und die Consigne, die Befehle für diesen Wachmann, der war Sentinel, hatte eine vom Ast. Das hatte ich geladen, ja, Magazin drin, 25 Schuss. Die waren klipp und klar. Du hast es gab ein Passwort, wie nennt man das? Passwort, Kennwort, Losungswort, keine Ahnung. Und nur der das kannte, durfte dieses betreten. Ja? Wer nach zweifacher Aufforderung, war das damals so ungefähr, das Passwort nicht gab und ist innerhalb in diesem Bereich gefunden wurde, dann musste der Sentinel schießen, durfte der schießen, Feuer eröffnen. Und da war mal ein schlauer Oberfeldwebel, der wollte, das war der Feldwebel vom Dienst, also der Vorgesetzte von diesem Sentinel vom Lemaire. Und der hat gedacht, er will den Sentinel mal reinlegen oder testen. Ist der Idiot über den Zaun gestiegen in so eine dunklere Ecke von der Munitionsdepot. Lemaire hat den aber erwischt, auf Resultat erwischt. Ja, die FAMAS, jetzt hat er sie durchgeladen. Wir haben teilgeladen gehabt. Durchgeladen, en joue. Und dann hat er das Kennwort verlangt. Der Oberfeldwebel hat gesagt, hey, du kannst mich doch nicht tun. Kennwort, zweite Aufforderung. Oberfeldwebel hat gesagt, jetzt aber hör mal auf, wenn du so weitermachst, kommst du in den Knast. Hat er nochmal nach dem Kennwort gefragt, der Oberfeldwebel hat wieder den Idioten gespielt, der mehr, bumm, drückt ab, Oberfeldwebel, Schnee von gestern, tot. Wirklich passiert. Der Sentinel, der Wachmann, ja, hat alle Befehle umgesetzt, wie er sie bekommen hat. Hurra, die ganze Kostüme. Auch das ist Légion étrangère. Ne? Befehle ausführen, egal was kommt, ist so. Nicht alle. Ja, es gibt Befehle, die führt man nicht aus. Das wissen wir aber. Ja? Deswegen sind wir auch Profisoldaten. Lemaire, geiler Typ, cooler Typ. Und was aus dem geworden ist, weiß ich leider nicht. Ja? Schön. Optimal. Optimal. Und jetzt gehen wir mal an das Beef Jerky. Wie gesagt, wie man das Beef Jerky macht, die ich ja gemacht habe, steht hier in dem Buch Urban Survival. Im Dschungel kannst du dir einen Räucherofen bauen. Ja? Kannst du dir einen Räucherofen bauen? Ich blende das Bild mal ein, wenn ich es nicht vergesse. Ich meine, ich rede hier viel und Umsetzung am PC, das ist wieder eine ganz andere Sache. Und da kannst du das Fleisch räuchern. Ja? Ganz feine Scheiben schneiden, Räucherofen bauen, Dreieck in der Mitte Plattform, alles surrounded. Mit Palmenblättern richtig dick unten Feuer machen und dann kannst du entweder warm oder heiß räuchern. Der Unterschied, wo der Unterschied ist, steht auch in Urban Survival, ja, Überleben im Notfall. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Übrigens, dieser Clip ist für euch, wenn ihr für mich was tun wollt. Kauft doch eins meiner Bücher oder schaut mal rein auf meinen Merchlink. Ja, aber wir sind natürlich hier nicht im Dschungel, ja, höchstens in der Eishölle. Und da hat meine Frau hier einen Dörrapparat gekauft und wir bereiten uns ja vor, wie die Krise, Blackout und so weiter, das machen wir ständig. Wir sind ständig auf der Hut. Ich habe diese Richtung, wie ich zeige, 8. Eine Kammer und da sind Vorräte drin für 3 Monate locker. Ja. Locker. Und kann ich hier offen sagen, bei mir bricht keiner ein. Ich habe 2 Hunde und ich bin wehrhaft. Was er unter wehrhaft versteht, das soll jeder selber sich imaginieren, vorstellen. Ja. Und wir dörren alles, wir dörren Zwiebeln, wir dörren Champignons, wir dörren Fleisch, wir dörren Gemüse, wir dörren Obst. All diese Sachen, die du eben nicht frisch hast und wo Vitamine drin sind. Ja, und so weiter und so fort. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und da haben wir Fleisch gedörrt. Ich spiele euch das mal ein, auch per Film. Ja, ich mache Mitte der Woche nochmal einen Film, ganz speziell, wo es darum geht, um Fleisch zu dörren. Beef Jerky, wie macht man das, ja? Und da kam das raus. Exzellent, kann ich euch schon verraten, ich habe schon probiert. Wow. Geil. Beef Jerky, best you can do. Das knackt richtig beim Reinbeißen, als ob es Chips wären. Ja? Also Knochenbrocken hält sich ewig lang. Das hier hält sich ewig lang. Das ist wirklich, wir haben das lang gerührt und zwar bei 60 Grad 14,5 Stunden. War schon fast etwas zu viel, aber ist okay. Ja, schau mal. Geil. Einfach nur genial. Ja? Genial. Ja. Und was hat das alles mit Seven vs. Wild zu tun? Naja, weil die Kandidaten eben auch die Chance gehabt hätten,
Zum Beispiel sich Schlingfallen zu bauen, Käfigfallen zu bauen. Käfigfalle spiele ich mal ein, habe ich auch schon ein paar gebaut. Oder eben eine Grubenfalle zu bauen, Tier fangen, Tier Scheiben schneiden, ganz feine Scheiben schneiden und das Ganze eben dann räuchern, dörren oder räuchern. Wenn man kein Feuer hat, aufhängen im Wind und von Sonne trocknen lassen. Optimal, brutal, IP brutal, wo sind wir, hier sind wir. Ja, das kann man machen. Und dieses Beef Jerky, das ist wirklich vom Feinsten, wirklich geile Sache. Ja, wirklich optimal. Kann ich euch nur empfehlen. Dörrapparat kaufen oder Dörrgerät kaufen, gibt verschiedene. Und dann für die Krise, für den Blackout, für den Winter, euer Fleisch, euer Gemüse, euer Obst selber dörren. Rote Beete haben wir gedörrt. Ja, das hier sind Champignons, gedörrte Champignons. Nicht Champignons, Steinpilze. Ja, die Franzosen hier nennen ja alle Pilze Champignons, Steinpilze. Ja, ich zeig's euch gleich mal. Ja, optimal. Ja, gedörrte Steinpilze. So, ja, hier. So sieht das dann aus. Ja, halten sich auch ewig, zumindest bis rein in den Sommer, vielleicht länger. Ja, aber wir sind ja bei Seven vs. Wild und jetzt gehen wir da mal ein bisschen weiter rein. Was hat man? Genau, Knossi, der Knossi. Hier könnte man eigentlich nennen Knossi Spezial. Auf ein schönes Bifteki. Mit Schafskäse gefüllt. Dünne Pommes dazu. Gesalzen mit normalem Salz. Tzatziki. Von einem Spezi ist mir eingefallen. Kann ich total nachvollziehen. Ich war damals im Tschad, 1991 im Tschad und habe da mit meinen Jungs, da war ich Gruppenführer, einen Gewaltmarsch gemacht. Durch die Tibet-Wüste. Eine Woche lang marschiert. Geile Sache. Tagsüber marschiert, abends Biwak gemacht, Lieder gesungen, Bier gesungen. Geil. Wirklich geil. Aber der Marsch war brutal. Der Marsch war brutal, es war unwahrscheinlich heiß. Wir hatten da 45 Grad und mehr. Ich spare mir den Rest. Einen schweren Rucksack. Ich hatte 12 Mann auf meinen Fersen. Und marschiert. Und dann habe ich mir irgendwann hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ich will jetzt verdammt nochmal ein geiles Radler haben. Das sind so Sachen, die ich von Deutschland vermisst habe. Ja. Als Fremdenlegionär mitten in der Wüste. Ich habe von einem Radler geträumt. Wow, von einem Massradler. Wow. Ich habe da am Horizont einen Massradler gesehen. Das hat mich motiviert. Ich bin marschiert wie eines meiner Jungs, die haben es gerochen. Sie haben es auch vielleicht was anderes gesehen, vielleicht eine Orangina und so weiter, keine Ahnung. Ja, ich habe einen Radler gesehen. Ja. Wow, deswegen Knossi, ich kann total nachvollziehen, was du was du dir da einbildest, ich kann total nachvollziehen, total sympathisch hast du es rübergebracht, ja. Aber ich hatte da einen Radler, vor meinen Augen, deswegen bin ich da marschiert. Na, nicht deswegen. Macht auch Spaß zu marschieren, mit Leuten, frei wie der Wind. Ja, wir waren Legionäre und wir waren frei wie der Wind. Als Sergeant konntest du schon ein bisschen machen, was du wolltest. Du warst schon ein kleiner König. Ja, du hast deine linke und rechte Grenze gekriegt, deine Hauptschussrichtung. Aber innerhalb dieser Grenzen hast du agiert wie dein eigener Chef. Ich war frei. Ganz einfach. No coffee, no working. Ja. Jetzt kommen wir mal zu der Challenge. Schweres Wort, Challenge. Eine Herausforderung zum Wettbewerb. Die Kandidaten sollten Wasser abmessen mit einem Behälter, den man dann über dem Kopf hält und so weiter. Und natürlich haben alle Männer und fast alle Männer einen Bambusrohr gedacht. Das wäre auch meine Wahl gewesen, ja. Nur hätte ich nicht wie Sascha und Fritz und wer war da noch, der Otto. Ich hätte kein Bambusrohr genommen, das angetrieben wurde. Die sind ja unwahrscheinlich alt schon. Ja. Durchlässig hat man ja auch gesehen, durchlässig. Ich wäre rein in die Walachei. Ja. Ich steppe in die Pampa und hätte mir ein Bambusrohr geholt. So dick, das war die ganz grünen Bambusrohre. Unwahrscheinlich, die sind schon teilweise gefüllt mit Wasser. Und diese Rohre, die kann man auch benutzen als Wassertransport. Ja? Da kannst du Wasser reinfüllen, Riemen dran bauen aus Liane und da kannst du das Wasser mit in den Urwald nehmen. Genauso wie du Feuer mit in den Urwald nehmen kannst mit einer alten Blechdose. Ja? Unten die Glut rein, auffüllen mit Sand, Löcher rein, damit es nicht sich zu schnell konsumiert. Feuer
und Wasser mitnehmen, dann auf Abenteuer ziehen. Geil, Radigan verkocht die Welt. Extrem cool. Ja? Und ich hätte das Ganze gemacht, auch mit der Bambusrohr. Wie gesagt, haben die ganz toll umgesetzt. Ja? Fritz, Chapeau, Hut ab, Otto, gut gemacht. Ja? Und die anderen, Sascha, ja? Ganz toll gemacht. Ich hätte das genauso gemacht, ganz einfach. Voilà. Thomas Gas, was hätte der gemacht? Er hätte nach Bambus gesucht. Übrigens, Bambus. Wenn die Kandidaten es geschafft hätten, Fische zu fangen, was hätten die da machen können? Ich habe das mal thematisiert in einem Film. Bambusrohr nehmen, muss ich mal den Elchkopf weglegen. Und du hast ja diese Kompartiments, diese Segments, ja. Da hast du so ein fetzen Bambusrohr, so dick. Hier ein Segment, hier ein Segment. Jetzt sägst du auf der einen Seite oder hackst du ab das eine Segment, damit das muss intakt bleiben. Und das andere oben machst du auf. Da hast du so ein langes Segment. Hast du deinen Fisch, dein Aymara oder dein Wolffisch, ist ein Wolffisch, Trauer, da komme ich später nochmal drauf zurück. Ja? Oder dein Barsch, was weiß ich. Den machst du da rein. Gerne ganz. Musst du nicht ausnehmen. Den stopfst du rein in das Bambusrohr. Ja? Machst das Bambusrohr zu mit Blätter und so wie es ist, legst du das Bambusrohr in die Glut. Bedeckst das mit Glut, nach 20 Minuten holst du es raus, hurra, die ganze aus die Welt, hast den geilen Fisch. Ja, hast den geilen Fisch. Oder ich habe das auch mal anders gemacht, da hatte ich Huhn in der Grube. Das heißt, Grube aushöhlen, Huhn rein, bedecken mit Blättern, ja, und darüber ein Feuer machen. Da machst du dann Feuer, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, wie du möchtest. Dann machst du alles beiseite, fegst du alles beiseite, hebst die Grube aus und du hast da ein geil gebratenes Huhn drin. Hurra, die Gans. Optimal. Aber jetzt machen wir mal das Elchkoch auf. Und wir haben es hier zu tun mit Elchfleisch. Fleisch vom Elch. Wurst, um genau zu sein. Ja, Wurst. Elchwurst. Ja, das riecht ja schon sehr streng, ja. Aber halt optimal. Optimal. Gibt es sowas zu kaufen in Deutschland? Elchwurst? Elchsalami? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Delikatessenladen. Keine Ahnung. Wenn, dann mit Sicherheit schweineteuer. Ja, aber das ist geil. Das ist geil. Bevor ich jetzt weitermache, ich sehe gerade ein paar Sachen, die ich euch vorstellen wollte. Geht auch um Survival. Zum Beispiel dieser Speer hier. Das ist ein 4-Zacken-Speer. Ja. Auf der anderen Seite wisst ihr, ist mein Messer dran. Das heißt, lange Stange, 2 Meter. Auf der einen Seite euer Messer ranmachen, ranbinden und auf der anderen Seite 4 Zacken. Ja. Ja. Umwickelt mit Liane, Spreishölzer rein, anspitzen, im Feuer härten, Fische fangen. Hurra, die Gans, was kostet die Welt. Und mit der anderen Seite, mit dem Messer bist du dann wehrhaft. Und dann habe ich mal diese Steinaxt gebaut. Da lagen ja überall Steine rum am Strand. Und da hätte man gerne sowas machen können. Ja, um wehrhaft zu sein. Ja, oder um Tiere damit zu erschlagen und so weiter. Ja. Und mit dieser Axt kannst du arbeiten. Habe ich schon mal gezeigt im Film. Wie man eine Steinaxt baut und wie man damit arbeitet. Da kannst du Knochen splittern. Das ist ein Knochensplitterer. Ja, geil. Oder man nimmt einen Stein wie diesen, also 2 Steine zusammenschmettern, das habe ich auch gezeigt, und Steine gibt es ja noch und nöcher. Dann hast du sowas und da kannst du hier, das ist ein optimales Steinwerkzeug, kannst als Messer benutzen, wenn du es anschärfst. Umwickelst du hier mit Bast, mit Schnur, was sie halt findet am Strand, ja, Paracord oder mit Liane, und dann kannst du arbeiten damit, ja. Wahrscheinlich, als Waffe benutzen, als Messer benutzen, zum Schneiden und so weiter und so fort. Ja. Es gibt tolle Dinge, die man machen kann, so einen Kerzenhalter. Haben wir immer gemacht in Französisch-Guyana. Biwak aufgeschlagen, wenn das Biwak stand, Kerzenhalter, damit du ein bisschen Licht hattest. Oder eben Feuer gemacht. Ja. Oder eben, ich sag's nochmal und ich zeig's nochmal, so eine kleine Fischreuse, die man gerne größer machen kann. Ja. Oder die ganze kocht die Welt. Einfallsreichtum, ein Wille, wie Knossi ihn gezeigt hat in diesem Film, ja, in dieser Folge 9, absolut Respekt. Und man kann alles machen. Zum Beispiel auch Kaffee trinken, no coffee, no coffee. Ja. Und schauen wir auf meiner schlauen Liste, was ich euch noch erzählen wollte heute. Challenge, haben wir. Genau, der Sascha, der badet gerne. Ja, der schwenkt seinen Hintern gerne in panamaischen Gewässern, weiß nicht, wie sagt man da, ja, in fremden Gewässern. Das ist stilles Wasser gewesen, glaube ich. Also Süßwasser, wo er drin gebadet hat, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Und da muss man aufpassen, Sascha. Warum?
weiß nicht, ob es das in Panama gibt. Ja? Aber in Afrika, wo ich war, überall wo ich war, Zentralafrikanische Republik, Gabon und hier Spanien, Reststaat, da gibt es die Bilharziose. Bilharziose sind kleine Parasiten, die sind nur zu finden im stehenden Gewässer, Süßwasser. Wenn du da reingehst, was du nicht machen solltest, die können dir die Leber zerfressen. Du kriegst schwere Leberschäden, kannst elendig dran verrecken, kannst sterben dabei. Also Bilharziose. Du solltest in Afrika zum Beispiel nie in ein Gewässer gehen, das du nicht kennst, nicht dahin reingehen, die Einheimischen nicht reingehen. Ja. Du könntest dir eine Bilharziose einhandeln. Und das ist nicht lustig, glaub mir. Das ist gar nicht lustig. Ja. Und jetzt probieren wir mal den Messer hin. Wo ist das Messer? So. Hier vorne links. Und jetzt probieren wir mal den Schäfer. Ja. Den Schäfer. So. Geil. Der ist so richtig durchreif. Ja. Und der läuft schon weg. Ich habe in Korsika gibt's Käse, der läuft schon weg. Ja. Kannst du einen Käse kaufen, einen lebendigen Käse. Siehst wie eine Verpackung sich bewegt. Ja. Andere sagen eklig, ich sage einfach nur genial. Wow, das ist geil. Ziege. Ja. Du riechst daran und siehst bildlich vor dir eine Ziege. Da steht zwischen mir und dem Ofen, diese Richtung 8 Meter, der heilig brennt, ein Kamin, ja, steht eine Ziege. Einbildungskraft, Imagination. Oh, optimal. Aber mit Brot ist es vielleicht noch besser. Hurra, die Gams. Also keine Gams, sondern hurra, die Ziege. Optimal, Leute. Leute, das ist wirklich gut. Schmeckt mir noch ein Tick besser als der Blue Adel. Der Blue Adel ist ein bisschen fest, ein bisschen zäh. Und der ist cremig weich. Cremig weich und schmeckt einfach hervorragend. Vom Geschmack super. Sascha, Bilharziose aufpassen. Ja, wir arbeiten mal weiter in meiner Liste hier. Habe hier mir die wichtigen Punkte rausgeschrieben, die ich mit euch besprechen wollte. Ja. Und du solltest auch nie ins Wasser gehen, wenn du blutest. Vor allem liegt es in Südamerika. Okay, auf der Insel wirst du das Problem nicht haben, aber auf dem Festland. Ja. Was hast du da für ein Problem auf dem Festland? Wenn du blutest und reingehst, Amazonasbecken, was sagt dir das? Natürlich Piranhas. Piranhas. Willst du nicht haben. Willst du nicht haben. Ja. Ich habe mal Piranhas gesehen und im Gegensatz zu dem, was ich dachte, die sind richtig klein. Die passen auf deine Hand. Ja. Richtig klein, die Dinger. Richtig nett. Aber unwahrscheinlich eklig, wenn du im Wasser bist und du blutest. Ja. Willst du nicht haben. Bist du Skelett innerhalb von ein paar Minuten. Ja. IPA, Brutal Brewing. Ja, das macht richtig Spaß hier mit dem Bier. Ne? Und es gibt aber in ganz Südamerika den Traoro oder den Wolffisch oder den Aymara. Und dieser Aymara hat Zähne wie ein Mensch. Der wird ziemlich groß und der freut sich auch, wenn er einen kleinen Leckerbissen in Form von einem Sascha Huber im Wasser findet. Vor allem, wenn du blutest. Also niemals reingehen ins Wasser in Südamerika, in einen Fluss, wenn du blutest, wenn du eine Wunde hast. Und ihr habt ja alle Wunden gehabt, mehr oder weniger. Hat zwar keine Wunde richtig geblutet, der eine doch, ne? Musst du aufpassen. Unwahrscheinlich gefährlich. Ja? So. Cheers, Männer. Ja? IPA. Ich komme aus Bayreuth, da gibt es die Brüder Meißel-Bräuerei. Die haben da eine ganz sympathische Kneipe und die verkaufen da IPA, ein fantastischer wie Sande. Kann man Wagner statt. IPA, Meißel. Geile Sache. Ich habe noch einen Nachbrenner für die Affen. Ich habe schon gemacht. Aber was man nie machen sollte, ist Affe essen. Sollte man nie machen. Zunächst mal hast du da den moralischen Aspekt. Ja? Warum? Geh mal hin zu einem Affen, so nah du kannst, so wie wir jetzt, und schau den Affen ins Gesicht, in die Augen. Dann weißt du sofort warum. Da verbindet euch was. Da schaust du dem Bruder in die Augen. Ja? Man isst sich da nicht gegenseitig, man nimmt die vielleicht in den Arm. Und wenn du mal einen Affen in die Augen schaust, nee, dann kannst du diesen Burschen nicht mehr essen. Nicht mehr in Survival. Wir sind nicht oben in den Anden, ja? Wo sie die Brüder gegessen haben. Diese Rugby-Mannschaft, Old Christians. Ja? Das geht nicht.
Und wenn dann wirklich nur im absoluten Survival-Fall. Sonst nicht. Niemals Affe essen. Der zweite Grund ist, Affen sind unwahrscheinliche Krankheitsüberträger. Ja? Wenn du einen Affen isst und du brätst dein Fleisch oder garst es oder isst es vielleicht halb roh, kannst du daran elendig verrecken, kannst sterben daran. Ja? Ich habe Fremdlegionäre gekannt, 2 oder 3 Stück. Die waren da massiv krank wegen dem. Ja? Ich habe Kreolen getroffen, also einheimische Buschnegros, Leute von unserem die Pirogiers von uns, das war bevor ich rüberkam, die haben halbrohes Fleisch gegessen, sind dran gestorben. Ja? Also niemals Affe essen, niemals rohes Fleisch essen, wenn es sich vermeiden lässt. Survival-Situation würde ich machen, kein Thema, aber tut euch das nicht an. Das Schlimmste, was ich in meinem Leben essen musste, in einer Survival-Situation, das verrate ich euch nicht. Das sage ich niemandem. Ja? Käse, Schäfer, Brot. Nein, nicht das, aber. Schuld. Klappe halten. Wir reden nicht darüber. Es gibt Dinge, über die reden wir nicht. Ganz einfach. Ja? Gut. Wir hatten es mal mit der Flussbreite. Wenn du jetzt im Urwald bist, hast einen reißenden Fluss, der muss überquert werden. Oder ein Fluss. Ja? Der muss überquert werden. Da haben mich einige gefragt, Thomas, erklär nochmal, wie du das magst. Ja? Wie du einschätzen kannst, wie breit der Fluss ist. Du kommst beim Fluss an, bist ein guter Schwimmer und du weißt, du kannst unter gewissen Bedingungen vielleicht 100 Meter schwimmen oder 200 Meter oder 50 Meter. Keine Ahnung, die Flüsse sind ja alle reißend. Die sehen alle niedlich und nett aus, aber unter der Oberfläche unwahrscheinlich reißend, unwahrscheinlich gefährlich. Ja. Sind auch Tiere drin, Krokodile, Kaimane, schwarze Kaimane. Und es ist wichtig zu wissen, wie breit der Fluss ist. Wie machst du das? Du kommst also an den Fluss an. Das erste, was du machst, auf der gegenüberliegenden Seite wählst du dir einen Fixpunkt. Ein Baum, ein großer Stein, aber am Ufer, ja? Ja? Du stehst diesem Punkt jetzt genau gegenüber. Jetzt schätzt du die Distanz von dir bis zur Hälfte des Flusses, weil die Hälfte von dem Fluss kannst du besser einschätzen. Ja, du kannst besser 50 Meter schätzen als 100 Meter, weil dann die Fehlerquote mit jedem Meter wächst. Also, du schätzt meinetwegen, dass dieser Fluss bis zur Hälfte 50 Meter breit ist. Was machst du jetzt? Jetzt machst du am Ufer rechts um und gehst die geschätzte Entfernung am Fluss entlang. 50 Meter. Du musst deinen Doppelschritt zählen. Wie der Doppelschritt ermittelt, das wisst ihr hoffentlich, ihr alten Militärs, ja? Kann ich euch auch nochmal sagen. Jetzt sagst du eben, okay, halbe Flussbreite 50 Meter, rechts um, 50 Meter Marsch. Dort markierst du die Stelle mit einem Punkt. Ja, nehmen wir den Punkt P1. Danach läufst du weiter, nochmal 50 Meter. Genau, nochmal 50 Meter, dann hast du P2, den markierst du auch. Jetzt machst du nochmal rechts um, ja, also die ersten 2 Segmente bist du geradeaus am Fluss gelaufen und beim dritten Segment, bei P2, machst du rechts um und läufst im rechten Winkel geradeaus 50 Meter. Nein, Quatsch, 50 Meter, nein. Du läufst jetzt so lange, bis du eine Stelle erreicht hast, oder die Stelle erreicht hast, wo die Stelle, wo du jetzt bist, übereinstimmt mit P1, dein erster Punkt, und den Objekt auf der anderen Seite, der Baum oder den Stein. Habt ihr das verstanden? Wenn nicht, dann blende ich nochmal die Karte ein, oder die Skizze ein, die ich dazu gemacht habe. Einfache Sache. Und dann hast du, wenn du jetzt von diesem Punkt, wo du eben siehst P1 und auf der anderen Seite dein Baum oder dein Stein, wenn du jetzt dann wieder zurückläufst von diesem Punkt zu P2, hast du genau die Flussbreite. Ja? Einfache Sache. Und es ist wichtig zu wissen, wie breit der Fluss ist. Und wenn du wissen willst, wie der Abtritt ist, da gibt es auch Methoden, um das zu ermessen. Kann ich euch alles mal verraten. Ja? Wenn ihr mal ein Floß baut, in Französisch-Guyana gab es 127 verschiedene Holzsorten. Nehmt euch ein Messer, schnitzt euch einen Stab. Wo haben wir ein Messer hier? Hier haben wir ein Messer. Nehmt euch ein Messer. Oh, dann nehmen wir das hier. Nehmt euch ein Messer, macht vorher, schneidet euch ein Stück Holz ab, ja, und schmeißt das in Wasser rein. Ja, denn von den 127 Holzarten, die es in Guyana gab, gibt es nur ein Dutzend davon, das auch wirklich schwimmt. Das ist uns passiert, ganz am Anfang, wo wir noch nicht Bescheid wussten, da haben wir ausgerechnet gesagt, baut einen Fluss.
wir, die verrückten Kaperal und Ted, haben Floß gebaut. Okay, ab ins Wasser damit. Ja, haben 2 Stunden gebaut, um Floß zu bauen. Ja, gebraucht, um Floß zu bauen. Ab ins Wasser damit. Floß ging unter. Und damit unser Mittagessen, das war auf der anderen Seite. Die Ausbilder haben sich totgelacht. Haben wir alles nicht gewusst. Man lernt, learning by doing, experience. Ja? Man lernt viele Sachen nur durch Erfahrung. Und da die ganz was kocht die Welt. Wir machen mal weiter mit, was haben wir denn noch zu essen heute? Die erste IR, da komme ich später noch drauf, die essen wir nicht. Ich denke, wir werden uns noch mal eine Beef Jerky gönnen. Ja. Ja. Schaut mal her. Schaut mal her. Das ist doch optimal, oder? Ist doch eine geile Sache. Gut. Und zu dem Fisch im Bambusrohr hätte ich noch eine ähnliche Methode. Das ist der Kommandofisch. Habe ich schon mal geteilt, schon mal thematisiert. Dann nimmst du deinen Fisch, den nimmst du aus, salzen, pfeffern, umwickeln mit Klopapier, 7 Lagen, genau 7 Lagen. Ja, richtig rumwickeln, das Ganze rein ins Wasser, damit es richtig schön nass ist, rein in die Glut, mit Glut überhäufen und 20 Minuten warten. Kommandofisch. Habe ich gelernt auf dem Einzelkämpferlager im Sauerland bei der Bundeswehr. Ja, ich glaube, das war damals die 5. Inspektion an der Lufttransportschule in der Altenstadt. Geile Sache. Ja, geile Sache. Kommandofisch. Ja, kann man gut machen. So, Affen. Nochmal zurück zu den Affen. Was die Affen essen. Und das hat der Senna, der Brasilianer, der damals mit dem Flugzeug abgestürzt ist und 30 Tage durch den Busch marschiert ist, haben wir Legionäre auch gemacht. Affen beobachten im Urwald. Was die essen können, kannst du auch essen. Wovon die Affen die Finger lassen, dann lass auch die Finger davon. Das ist dann giftig. Das geht nicht. Ja? Wenn du siehst, dass ein Affe eine Frucht nimmt,